investissements mutuellement bénéfiques. C'est donc un rendez-vous, mesdames et messieurs, qui donnera à voir, qui donnera à entendre des hommes, des acteurs de terrain, qui donnera à entendre des officiels pour magnifique qui a été porté à ce forum. Et parmi les officiels que vous aurez à entendre, le premier qui prendra la parole, c'est bien évidemment, en tout honneur, Son Excellence Amadou Diaye, le président du Fogeca, qui est à la tête d'une structure qui n'a pour ambition que de porter l'émergence de l'Afrique d'abord et de nouer des partenariats entre l'Afrique et le monde. Hier, c'était l'Europe. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre partie du monde qui a des spécificités avec l'Afrique. Je voudrais donc respectueusement inviter ici M. Amadou Diaye pour son mot de bienvenue. Je vous remercie de le recevoir avec des acclamations. Excellence, Monsieur le ministre du Commerce des Émirats. Excellence, Monsieur le ministre du Tourisme et de la Culture de la Gambie. Excellence, Monsieur le ministre de la Défense de la Gambie. Excellence, Monsieur le directeur Afrique de la Chambre de commerce de DUBAï, Excellence, M. Mohamed Rassien, sponsor officiel de la 18e édition 2025 du Forum Fogeca, Excellence, Madame Adi Ebrin Ndiaye, directrice du secteur représentant le président de la commission de l'UEMOA, le président Abdou Diop, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, chers invités. C'est un immense honneur et une profonde gratitude que je prends ce jour à l'ouverture de ce forum des investisseurs africains, Émirats arabes unis, organisé ici dans la ville de DUBAï, symbole éclatant de la modernité, de la résilience et de l'ambition. Après Banjul en 2024-2025, étape fondatrice de notre dynamique, nous sommes heureux de réunir aujourd'hui à DUBAï des décideurs économiques, des opérateurs d'investissement et des acteurs institutionnels des deux continents pour continuer à passer ensemble les contours d'un avenir partagé fondé sur un partenariat solide, responsable et durable. Nous savons que les investisseurs recherchent des garanties, des règles claires, des dispositifs d'accompagnement efficaces. C'est pourquoi le programme de somme accorde une place de choix aux réformes, aux outils juridiques comme le droit au HADA, mais aussi aux innovations technologiques, à la digitalisation et au partenariat public-privé. Il est aussi question de s'inspirer de l'expérience émiratie en matière de développement, d'industriel, de valorisation du foncier, d'attractivité économique. DUBAï est une école de réussite, une école de vision. Et nous sommes ici pour apprendre, dialoguer et adapter, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, le Fogeca Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence en Afrique n'est pas qu'un organisateur d'événements. Il est un incubateur de synergie, un catalyseur d'alliances stratégiques et entre les talents africains et les pôles de compétitivité mondiaux. Nous croyons fermement que l'Afrique ne se développera pas
sans ses propres acteurs, mais aussi que ce développement sera d'autant plus rapide et inclusif s'il est adossé à des partenariats internationaux éclairés, respectueux et équitables. Et en ce titre, les Émirats arabes unis, par leur ouverture, leur pragmatisme et leur diversification économique, constituent pour l'Afrique un partenaire naturel et visionnaire. Chers amis, ce forum est aussi une opportunité unique de dialogue entre secteurs privés, d'identification de projets communs, de mise en relation entre porteurs de projets africains et fonds d'investissement émiratis, entre start-up innovantes et zones franches, entre villes africaines en mutation et hubs logistiques performants. Nous espérons que les rencontres B2B, les panels thématiques et les partages d'expériences déboucheront sur des résultats concrets, car nous ne sommes pas venus ici pour faire de la rhétorique, mais pour faire des affaires, bâtir des fonds, signer des accords, lancer des initiatives différentes. Mesdames et messieurs, je voudrais sincèrement remercier tous ceux qui ont contribué à faire de cette rencontre une réalité. Il s'agit des sponsors majeurs que sont Mille Ori, Justin McLean, Mouster, puis de l'Union monétaire ouest-africaine, de la Cour commune de justice et d'arbitrage, du groupe signant de Black Events de la Guinée équatoriale. Mes remerciements vont également à tous les ministres des Émirats arabes unis pour nous avoir accueillis et pour notre collaboration à l'organisation de cet événement. C'est aussi le lieu de remercier le président Adama Barrow de la Gambie pour son implication et ses appuis multiformes à la réussite de ce forum. Pour preuve, 2 membres du gouvernement gambien sont présents ici à Dubaï. Je n'oublierai pas le président du Sénégal, son équipe, pour toutes les facilités offertes à travers l'ambassade du Sénégal ici à Dubaï. Je profite de l'occasion pour remercier aussi l'ambassadeur de la Gambie, son Excellence Sanya, pour son implication dans l'organisation de ce forum. Nos remerciements vont aussi au président angolais, le président en exercice de l'Union africaine, pour sa sollicitude constante à l'égard du secteur privé africain et du Fogeca. Excellence Tete Antonio, ministre angolais des Affaires étrangères, votre présence ici et à Dubaï, ici à je signale que le ministre des Affaires étrangères de l'Angola est en train de se chercher, qui va descendre dans 2 minutes parce qu'ils sont arrivés à juste 30 minutes, mais ils sont déjà dans une forte délégation angolaise déjà dans l'hôtel. Donc le ministre va nous rejoindre tout à l'heure dans la salle. Comment ne pas remercier la CCJA qui a toujours répondu présente à toutes les éditions du Fogeca sous la présidente Madame Esther Lakamayonnaise, qui a été représentée ici ce matin. Je pense que vous êtes dans la salle. Un remerciement appuyé au gouvernement sénégalais, dont le Premier ministre a dépêché une importante délégation ici, qui prendra part au gala de l'intégration africaine ce soir. Le Premier ministre a dépêché le secrétaire d'État à l'industrie et au commerce et le personnel marié par le biais de son ministre secrétaire général du gouvernement. Nous voulons aussi dire un grand merci au président du groupe de signature et à M. Chersek et son groupe pour leur implication dans la réussite de ce forum ici à Dubaï. En conclusion, je voudrais inviter chaque participant à considérer ce forum non comme une fin en soi, mais comme un tremplin vers une coopération économique afro-émiratie. Ensemble, bâtissons des chaînes, développons des hubs régionaux, d'investissement croisés et faisons de l'Afrique et de Dubaï des partenaires de référence pour les décennies à venir. Mais avant de terminer, je demanderai à la salle de bien remercier et applaudir M. Mohamed Ibrahim, grâce à lui, grâce à ses compagnies, les voitures,
à ces compagnies Moustrem et toute forme d'action que M. Mohamed Dieng pouvait faire, il a fait dans le cadre pour aider le Fogeca à réussir une chose de travail. Et même M. Mohamed Dieng nous a montré que Dubaï est un exemple de réussite et qu'on peut bien investir à Dubaï. Et d'ailleurs, il nous a invités demain à venir visiter nombreuses usines ici à Dubaï. C'est dire que c'est programmé demain. Monsieur Mohamed Nassourier, merci. Vous avez permis de réaliser. Ce n'est pas facile de réaliser un investissement comme ça. Mais vous avez eu les conditions sur le fait. Je ne saurais terminer sans faire une mention spéciale à deux personnalités africaines qui ont beaucoup contribué pour le continent, mais également pour notre cher le Sénégal, et qui ont aidé M. le ministre du Commerce également, surtout du développement des relations entre certainement l'Afrique et les Émirats arabes, mais aussi entre l'Afrique et le Sénégal. Je veux nommer M. Mankeur Ndiaye, ancien ministre des Affaires étrangères, M. Mankeur Ndiaye, qui est l'ancien ministre des Affaires étrangères, et qui a fait tous les déplacements. Chaque fois que le Fogeca a besoin du ministre Mankeur Ndiaye, il a répondu présent. Et ça, je pense que tous les membres du Fogeca pourront le remercier. La deuxième personnalité africaine, c'est M. Amadou. Je dois dire, M. Amadou est aussi une fierté pour le Sénégal. Ancien ministre de l'économie, ancien candidat à la Banque africaine, et aujourd'hui, il travaille pour les États arabes. Et il est dans une grande société d'investissement. Il a une conférence très importante ce matin. Il m'a dit, je vais prendre mon avion, même si c'est 30 minutes, je viendrai le faire. Et à côté de mon ami et frère, son Excellence, M. l'ambassadeur Babacar Matar. Babacar Matar, c'est un exemple de la diplomatie économique au Sénégal. Babacar Matar, je l'ai connu quand il était ambassadeur au Nigeria. Je l'ai retrouvé ici. Mais à côté de son ami et frère, l'ambassadeur de la Gambie, ils ont tout fait. Ils ont ouvert toutes les portes. Ils nous ont permis également aujourd'hui de réussir. Monsieur l'ambassadeur, monsieur les ambassadeurs de la Gambie, je vous demande de vous lever, monsieur l'ambassadeur. Vous avez travaillé, monsieur l'ambassadeur de la Gambie. Monsieur l'ambassadeur, c'est vrai que vous ne comprenez pas français. Alors, monsieur l'ambassadeur, vous avez tout fait pour que ce soit un succès. Mon cher ambassadeur, cher ami et frère, ambassadeur Babacar Matar, donc vous allez vous lever, ce n'est pas suffisant. Qui viennent de Dakar, connaissez notre ambassadeur. Merci. Alors, au groupe de presse CNTV, des médias, mes remerciements. Vous avez tout fait. Pendant un mois, vous avez fait une grande campagne de mobilisation autour de ce forum. Vraiment, merci au président de général du groupe, M. Boukandé. Merci à M. Mohamed Diop, qui est en même temps notre conseiller, à Mme Ebril, qui fait le direct depuis là où il se trouve, de Dakar et en Afrique. Le forum passe, même si c'est 6 heures du matin. Nous remercions et vraiment merci encore une fois à vous. Pour ne pas être long, parce que nous devons excuser monsieur le ministre qui doit partir à 10 heures, je vais m'en arrêter là, tout en signalant la présence de notre sponsor, Diane Atepa, la fille du président Atepa. Diane est la vice-présidente du groupe Atepa, elle a fait le déplacement comme tous les autres Sénégalais. Je vous remercie et bon forum. Tout en disant, monsieur le ministre du Commerce, demain nous tiendrons gala de l'intégration africaine. Il ne s'agit pas de faire un gala pour faire un gala, mais il s'agit de récompenser les meilleurs acteurs économiques, ceux qui ont compté la diplomatie économique à notre continent, et également des personnalités importantes de notre continent. D'ailleurs, nous pensons à côté de sa officielle, à côté des autres membres du gouvernement africain, dont le secrétaire sénégalais qui sera à côté de son monsieur l'ambassadeur, et des ministres gambiens ici présents, nous pensons que vous serez venus à la venue des choses. Parce que ce qui vous intéresse, vous avez été à récemment, et je sais, monsieur le ministre, que vous avez gardé une importante, comment on dit encore, vous avez fait une très bonne visite aussi, tout le monde en parle, et depuis que vous avez quitté le Sénégal, tout le monde œuvre pour le partenariat, la
je pense que l'ambassadeur qui est là, il a beaucoup travaillé. Et c'est ce travail qui a permis, qui a abouti à l'exil au Sénégal. Et je venais ici, je disais, le ministre du Commerce qui va venir, mais pourtant il était là récemment au Sénégal. Il a mobilisé tout le secteur privé. Monsieur le ministre. Donc, salutations et le remerciement au président, tous les membres du gouvernement. Sachez que nous ferons pour que le partenariat entre l'Afrique et les Émirats arabes se développe. Vous êtes un exemple au pays. Et les Africains ont besoin de tisser un partenariat avec vous. Votre présence également démontre l'intérêt porté à la relation Afrique-Émirats. L'ambassadeur Babacar, merci. Il est là, monsieur l'ambassadeur Babacar, ancien ministre et ancien ambassadeur du Sénégal ici aux Émirats. Il était là aux Émirats arabes pendant l'ambassadeur Babacar. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Son Excellence Amadou Daï, président du Fogeca. Vous avez le mérite de, au fil des temps, le pont de l'intégration entre les parenthèses économiques africaines, mais aujourd'hui, entre l'Afrique et d'autres parties du monde en émergence, dont l'ambition ne fait plus l'ombre de doute. Ils viennent ici aujourd'hui. Madame la ministre d'État Rombo de la République démocratique du Congo, je vous prie de bien vouloir prendre place ici. Ici, Madame la ministre d'État, devant. Je m'excuse, Madame la ministre d'État, c'est parce que certainement vous êtes descendu un peu tardivement que je ne vous ai pas reconnu. Ici, Monsieur le ministre Manqueur, ici, il y a de la place, s'il vous plaît. Oui, ici, s'il vous plaît. Madame la ministre d'État, vous avez participé, monsieur le ministre, vous avez de la place ici, s'il vous plaît. Vous avez participé à tous les forums du Fogeca. Vous avez fait le déplacement de Kinshasa. Je vous remercie. Le Fogeca vous remercie. Et nous voudrions témoigner à monsieur le ministre du Commerce, à tous les membres, à tous les ministres ici présents, que c'est un modèle de développement. Je vous remercie. Je remercie également par la même occasion votre compatriote, le professeur Massamba, qui est ici présent. Le professeur Massamba, vous vous levez, s'il vous plaît. Un grand professeur d'université à Kinshasa, un juriste reconnu à Kinshasa. Et je pense que c'est un plaisir que vous rencontrez ici l'ancienne garde des Sceaux de la République démocratique du Congo, Madame Rose Mutombo. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, pour ces remarques complémentaires qui continuent de souder l'Afrique face à ses partenaires. Ils viennent de nombreux pays d'Afrique ici aujourd'hui à la rencontre des Émirats arabes unis. Ils viennent du Congo, vous l'avez vu il y a un instant. Ils viennent de Côte d'Ivoire, du Sénégal, de Gambie, du Bénin, du Cameroun. Certainement, j'ai pris le risque de citer. Mais en réalité, c'est l'Afrique qui vient chercher l'expérience émirati en matière de développement. Je ne serai pas seul dans la présentation de cet événement. Je m'appelle Olivier Kingsley, je suis journaliste économique à la télévision camerounaise. Avec moi en anglais, Fanta, elle nous vient de Gambie pour la suite de la présentation. Fanta, you're welcome. Thank you very much, Olivier. Good morning, everyone. Bonjour. My name is Fanta Sise, and I'm from the Gambia, West Africa. A journalist, a media presenter, host, and it is very, very incredible for me to be here today to represent my country, but most especially to see very familiar faces. Honorable Minister, good morning, sir. I would first like to acknowledge the presence of Dr. Tania Ahmed Al-Zayedi, Minister in charge of External Commerce UAE, and our able President, Mr. Amadou Jan. Thank you very much, sir. I would now like to proceed by acknowledging personalities present here this morning. SME Tete Antonio, Honorable Minister of External Affairs of Angola, Honorable Minister of Tourism and Culture of the Republic of the Gambia, Mr. Lajo, Honorable Minister
of Defense of the Gambia, Honorable Babakar Usman Juf, Honorable Minister Ibrahim Cham, Secretary of State to the Minister of Industry and Trade, Senegal, Madam Kadi Evelyn Jai, Commissioner of UEMA, Mr. Amadou Hott, former Economic Minister of Senegal, Honorable Minister Mankeur Jai, former Foreign Minister of Senegal, Mrs. Rose Mutumbo Kisi, I hope I said that right, former Minister of State of Congo, Essi Bakarba, former Ambassador of Senegal to the UAE and Iran, M. Hyom Hyom II Theophile Gautier, Common Court of Justice and Arbitration, Madam Therese Isabel Nami, Avomo, Central Manager of Blackstone EG Partners, Equatorial Guinea, Madam Jan Koulibaly Kabo, VP Group Atepa and Director of Commerce and Development, S.E. George Faye Choucher, Council of Senegal to Angola, Mr. Aka Edmond Assiers, CCJA, Mr. Usman Senghor, Director General of GAIPA Gambia, Mrs. Fatou Sow Khan, Director General of Expresso Senegal, Mr. Yusuf Joe, Director General, Jobisco Consultancy Advices and Services, Honorable Jada Pham, Deputy National Assembly, Senegal, and all other dignitaries that flew all the way from other parts of Africa to be here present today, from Senegal, Cote d'Ivoire, Cameroon, Benin, Equatorial Guinea, Angola, Congo, Gambia, DR Congo, Togo, and Nigeria. I welcome you all to the Forum of Operators for the Guarantee of Africa's Emergence, and the general theme this year being Investing in Africa and Dubai. It gives me great pleasure to be here, as just 10 months ago, we were in the Republic of the Gambia having a similar conference. It means that there's a way forward. It means that with Africa and Dubai, there's a lot of progress to be made and there's room for a lot of development. I would like to yes. Okay. I would like to call on the Minister Taniba Ahmed Zeyudi, the Minister in charge of External Commerce UAE. Thank you. Thank you so much for the introduction, Excellencies, esteemed guests, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum, bonjour, and good morning. Welcome to UAE. For those who have been trying to come and join us today, welcome to UAE, welcome to the Barren City of UAE, Dubai. And it's really great to see many of the friends, colleagues, policymakers, representatives from the Africa business community with us. I would like to thank Ambassador Amadou, the President of Fogeca, and all of you for the invitation, especially the police and Ambassador of Senegal, and to be part of this distinguished gathering. As you all know, the UAE is very committed to expanding our relation with Africa continent and all its members. Throughout this year, I had the pleasure to visit many of the African countries. I visited Chad, I visited Gabon, I visited Senegal, I visited Angola, and I'm planning to pay another 4 to 5 visits in the upcoming 1 to 2 months. The beauty about Africa that you have everything. You have the resources, the human capital, you have the young energy, you have the resources, the natural resources, you have the area, and you have potential. If we look at what we have achieved between UAE and Africa, we've been playing a major contribution to the developments of Africa. For the last 5 years, the UAE became one of the largest in Africa. So the overall commitment exceeded $120 billion in the last 5 years. And we're going to continue. We're going to continue exploring what else we can do together. And those investments very diverse when it comes to the investments directly on its impacts to the people. Investments in logistics, investments in medical sector, investments in constructions and developments, investments in food security, investments in communications, financial sectors, and many others. For sure, we don't ignore the mining and the critical
minerals. As His Excellency the Ambassador said, I just came back from two lovely countries, Senegal, and I welcome my friends and colleagues from Senegal, and I was in Gabon as well. We only had the direction to go to Senegal 2 weeks ago, or 3 weeks ago, because I visited Senegal last week. 2 weeks, we managed to agree on 13 projects. Very short period. And it's a very strong signal that if we can prepare for 13 projects in 2 weeks, we can do so much with Senegal and many other African countries when it comes to the engagement. And those projects came across many of the sectors. We're talking about energy, we're talking about logistics, mining, industrial developments, digital technologies, constructions, healthcare, and I'm sure we can find more and more engagements between us. Last week, we were talking about attracting investments from Africa to UAE. Last week as well, we established or we announced with our partner to have a dedicated fund to Africa. The fund is going to be having a value of $250 million. It's going to be based in ADGM, or Abu Dhabi Global Financial Markets. That's going to be one of the first of many of the projects. I know my colleagues from Dubai Chambers is going to speak later about many of the funds and the projects, and we'd like to have a basis here. If you allow me, I would like to little bit deep dive on the relation with Senegal, since I just came back from there. Senegal stands as a powerful example of the relation between UAE and Africa. In the first 9 months of this year, our bilateral non-oil trade with Senegal reached $933 million with almost 2% growth and 32.9% growth in comparison to last year. These numbers are not just numbers. These are proof of the value we create when we work together. And we, as well as a country, we're going to continue moving forward and ensuring we build this relation with Senegal and the rest of the African continent. I would like to end with something. 4 years ago, we started a very special program, which is the Comprehensive Economic Partnership Agreements, all the trade deals. We concluded with many African countries, and this is going to open as well a huge market access to the African traders, businesses, to capitalize on the UAE's connectivity and the UAE's capabilities, infrastructure, so they can increase and deepen their trade relation with the UAE. Again, I would like to thank you all for the invitation. I'd like to wish you a very successful meeting today, and looking forward to work with you, Your Excellency, in all my visits to Africa and with the rest of and the partnership that we're planning to strengthen with the African continent. All the best, and welcome back to you. Thank you. Thank you very much, Honorable Minister. I would like to call on Mr. Mohamedou Dieng, Chairman and Mr. Holding of Majestic, JC McLean. Thank you. Bonjour, Monsieur le Fogeca, Mesdames et Messieurs, Monsieur les ministres et éminentes autorités, distingués, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec une profonde émotion, un immense honneur et une humilité particulière que je m'adresse à vous en cette prestigieuse cérémonie internationale organisée par Fogeca. Qu'il me soit permis d'adresser mes remerciements plus sincères au président du Fogeca, M. Amadou, dont le leadership visionnaire et l'engagement indéfectible en faveur de la valorisation des entreprises créatrices de valeur d'emploi et d'impact durable rayonnent bien au-delà des frontières. Je salue avec profond respect la présence de toutes les autorités. Messieurs, Madame, en vos rangs et qualités de ministre, votre présence témoigne éloquemment de l'importance que vous accordez au secteur privé et à l'entrepreneuriat comme levier majeur du développement économique et social. Je félicite également l'ensemble de toutes les personnes qui sont là, et femmes et hommes d'exception, dont les trajectoires remarquables attestent que l'excellence, lorsqu'elle est portée par la vision,
et la France. Messieurs et Madame, je m'exprime aujourd'hui au nom de mes entreprises que j'ai l'honneur de diriger et qui ont l'immense plaisir de sponsoriser cette édition. Mir Holding, XBET, Majestic Living Properties, Moustif Limousine et JC McLean. Ces entreprises établies et déployées sur plusieurs zones géographiques partagent une conviction fondamentale. Le succès n'a de sens véritable que lorsqu'il est partagé. Et l'excellence mérite d'être célébrée, encouragée et transmise aux générations futures. Qu'il me soit permis de relater brièvement mon itinéraire, non par vanité, mais parce qu'il incarne un message d'espoir universel. En 2015, jeune ingénieur, je reviens au Sénégal animé par la volonté de développement de mon pays. J'ai intégré le centre de suivi écologique par passion, mais face à une rémunération modeste et l'impossibilité de construire l'avenir auquel j'aspirais, j'ai dû prendre une décision douloureuse. Partir. Ce jour-là, je n'avais même pas les moyens de m'acheter un billet de voyage. J'ai vendu tout ce que j'avais pour pouvoir embarquer dans cet avion et j'avais fait une fois sur le Sénégal. Mais la vie réserve parfois des tournants providentiels. 2 mois après mon départ, j'ai rejoint le groupe OneXBet et au fil du temps, une mission stratégique m'a été confiée. Obtenir une licenciation au Sénégal. En 2017, je suis revenu avec une détermination sans faille et une dette d'honneur à acquitter. Je voudrais en cet instant solennel vous adresser un message respectueux, mais empreint de la plus haute importance. Notre continent, qui est l'Afrique, regorge de talents exceptionnels, d'idées innovantes et remarquables, mais également d'entrepreneurs visionnaires parfaitement capables de véritables empires économiques nationaux et internationaux. Ces talents existent, ces entrepreneurs sont là, parmi nous, dans nos villes comme dans nos campagnes. Ils rêvent, ils travaillent, ils osent. Ce dont ils ont besoin, c'est d'un État stratège, capable de les accompagner, de les aider à naître, à grandir, à se structurer, afin qu'ils deviennent de véritables champions nationaux, capables de rivaliser les champions internationaux. Favoriser un climat économique prospère, stable et prévisible, faciliter l'accès au financement, renforcer les mécanismes de garantie, encourager l'innovation et faire confiance au secteur privé local. Voilà tant de leviers essentiels pour libérer pleinement ce potentiel. Soutenir les entreprises nationales, ce n'est pas accorder les privilèges, c'est investir intégralement dans l'emploi, la souveraineté économique et l'avenir de notre jeunesse. L'État doit se libérer pleinement ce potentiel considérable pour permettre l'éclosion de ces champions qui font la fierté de l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Nous devons créer ensemble, secteur public et privé, main dans la main, un environnement véritable. Mesdames et messieurs, pour finir, je renouvelle mes remerciements les plus sincères et les plus chaleureux au président M. Amadou Diaye, président du Fogeca, ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe de Fogeca pour cette initiative remarquable et sur le fait qu'ils ont fait Dubaï pour célébrer l'événement. Que vive l'entrepreneuriat africain et sa créativité sans borne, que vive l'excellence internationale et ses exigences salutaires, que vive Fogeca et sa noble mission. Je vous remercie infiniment de votre aimable et bienveillante attention.
Thank you very much. We will bid farewell to the Minister in charge of External UAE, Dr. Kaniba Ahmed Al Zayed. Thank you very much for your presence, sir. Before moving on to the next speaker, I would like to acknowledge once again the presence of George Fogeca, Honorable Consulate of Senegal to Angola, as well as Honorable Mam Diallo Fam, Deputy National Assembly, Senegal. Now I'd like to call on our next speaker, who's M. Khalid Al Ali, Director of the Region, Dubai International Chamber. Thank you very much. Your Excellencies, honorable guests, thank you for coming and making the time to be here in Dubai. The weather is beautiful, but the beauty of the weather does not beat the beautiful, warm energy that I feel over here when I meet my colleagues from Africa. When I joined the Chamber of Commerce back in 22, I joined as the Regional Director for Africa, and I still and every time basically all over the world, the Americas, Europe, Asia, Australia, the first thing they talk to me about is how we can do more in Africa and how we can explore more in Africa. This is an amazing time to be African. I say that with all my heart. The amount of opportunity that we see on the horizon coming is amazing. The continent that God has put not only an abundance of resources and minerals, but at the same time, the abundance of young, strong people. I'd like to go through some of the numbers. Back what I say. Statistically, by 2051, out of 4 people want to stand to be Africa. And what is more amazing than all of that is 1 out of 3 people by 2050 at the working age will be Africa. The continent is not only blessed with resources, blessed with people, talent. And when we speak about peace, speak about talent, we look at this part of the world when Dubai 67 years ago was a city built on sand and salt. And now it's a cosmopolitan, attracting families and businesses from all over the world. KPMG 18 months ago estimated family office headquarters in UAE at $1 trillion. $1 trillion. That was 18 months ago. And they said by the end of 2026, the thinking is going to go up by another 47%. Well, the family office network in UAE right now is at $1.2 trillion. And with the projections we're going, we will be reaching what AMG has forecasted in terms of how family offices network is growing. But when we talk about family offices solving investment, moving to line, this is not just for them to get the abundance of capital and money, but to be connected to the right talent. And today we're here for this. We're here to talk about this. His Excellency, as you mentioned, how much you invested in Africa. Well, in 2021, we were the largest world in Africa, right after China. 22, 23, Latin Africa was the number 1 world in West Africa, followed by the UK from China because they started on the pyramid. I want you to understand that commitment to the project stays strong, stays very, very powerful, and this is a commitment that has a two-way growth, because this is a partnership model that we ensure and we know and we understand that our partners know. The challenges of Africa are a lot. Logistics and power is one of the main challenges that we hear for. But challenges are always walking by people who always lift up their sleeves, work hard, focus, and do everything. The Chamber of Commerce and its international committee has more than 38 offices globally. We have 7 offices in Africa. We've just got the license for about 8 offices, and next year we'll be having 9 offices in Africa. We have 5 in South America, 2 countries in America with 3 offices, like in North America. We're also in Australia, Asia, and 7 offices in Europe. This commitment that comes to the presence of the multinational companies moving to Dubai and working in business in Africa is very, very present. I urge you all to meet as many people as you can meet, talk and network, and I'm here to support you. Okay? Thank you very much again for making the time, and I appreciate the time spent with us.
cadre juridique pour les investissements en Afrique. Et puis, le dernier panel, Investir à Dubaï, il s'agit de présenter des témoignages d'entreprises, réussites et opportunités d'investissement qui peuvent inspirer l'Afrique. Alors, dans la suite des prises de parole, je voudrais maintenant inviter Son Excellence, M. Babacar Matandai, qui est ambassadeur du Sénégal aux Émirats Arabes Unis. D'accord, et la suite, ce sera donc avec Mme Kadir Ndiaye, alors qu'elle est là. Et la suite, ce sera avec M. Abdoulaye Diop, ministre des Relations du Commerce, de l'Industrie, de l'Intégration rurale et de l'Emploi de la République de Gambie. Finalement, ministre du Tourisme et de la Culture de Gambie. Merci beaucoup. Good morning, bonjour à tout le monde. Honorable Minister of Commerce of the UAE, present here in spirit with us. The Minister of External Affairs from Angola. The Honorable Minister of Defense of the and other Honorable Ministers that are present here. Honorable Minister Monica Dugai, Honorable Minister Amadou Hort. Our own very honorable Amadou Jai, Khalil, Regional Director of Africa, Dubai Chambers, Madam Jai representing the President of UNO, Madam Jai remains onshore and partner, Excellencies, Ambassadors, Senegal and the Gambia, Honorable Manja Rafan, and other honorable members of the National Senegal present here, distinguished ladies and gentlemen, and of course the press. On behalf of His Excellency President Barrow, I warmly congratulate Fogeca, particularly our very own dear brother, Amadou Jai, for convening the Africa UAE Economic Forum 2025 Dubai. This, for all of us, is a landmark gathering which is remarkable achievement, one that deserves both celebration and commendation. Mr. Jai is a role model, and he has achieved phenomenally. And we as Africans should be very proud of Mr. Jai. Fogeca is a vital pan-African platform advancing economic development, regional integration, inter-African investment, and South-South partnership, while promoting Eco-Vision of 2050 through strong public-private dialogue. The objectives of this forum speaks directly to the critical sectors that are saving our economies today. And each team is thoughtfully to explore the key drivers required to unlock sustainable and impactful investment across Africa. Therefore, a distinguished honor to present the Gambia's emerging frontier for transformative investment. Known as the Smiling Coast of Africa, our country is positioned as a gateway to West Africa, market of over 400 million people, with seamless access through ECOWAS and the Africa continental area. Our priorities as a country include agriculture,
drives innovation, entrepreneurship, and long-term. Ladies and gentlemen, investing in the Gambia is more than financial reform. It is partnering in the creation of a resilient, inclusive, and globally connected economy at the heart of West Africa. Together, we can honor capital, forge strategy, and accelerate inclusive growth for shared prosperity. In closing, on behalf of His Excellency President Adama and the entire country, we congratulate once again Amadou Jan and Fogeca and everyone who has contributed to make this forum a success. And we wish you all a very successful and productive forum. Thank you. Thank you very much, Honorable Minister. I would now like to call on Mrs. Teres Nyang-Abomo, Managing Director of Cabinet Blackstone and Equatorial Guinea, the representative of Euromonitor. Bonjour, mesdames et messieurs. Mon cher frère Amadou, président de Fogeca, et distingué invité, s'il vous plaît, vous me permettez de parler en anglais, parce que mon français n'est pas très bon, mais je promets que la prochaine fois, je vais parler en anglais. Ladies and gentlemen, distinguished leaders, partners, and friends, it is actually a great honor for me to be here at Fogeca 2025, a platform that definitely symbolizes the growing peace between Africa and the United Arab Emirates. I stand here today not only as the CEO of Blackstone, Museum Partner, but as an advocate for a new era of strategic cooperation, investment, and shared prosperity. Africa is undergoing a real and accelerating economic transformation, with new industries, modernized institutions, and governments' commitment to attracting responsible investment. The UAE plays a vital role in this journey, with a vision that aligns with Africa's goals of diversification, energy transition, and sustainable partnership. But this journey is not only about investment, it's about Africa's place in the global economy. It's about ensuring that African markets are understood and not merely as a resources suppliers, but as a strategic partners, innovation hubs, and engine of human development. In this context, Equatorial Guinea, my home, plays a significant role. Our country, like many others in the region, is diversifying its economy, strengthening its data framework and opening its doors to new investors. The Africa Emirates Partnership offers an historic opportunity to build projects that are transformative and scale and impact. Today, I encourage all of us to use this forum not only to discuss opportunities, but to shape commitments, to negotiate real partnerships, and align our vision for regional development. So let's enjoy and make the most of this great event. Thank you very much. À l'attention de nos invités, je voudrais juste préciser que Mme Thérèse est l'ancienne directrice générale de GPETROL en Guinée-Équatoriale, nommée par le président au bien de l'ambassadeur. Pendant longtemps, elle a dirigé GPETROL et tous ceux qui ont investi dans le pétrole en Guinée-Équatoriale connaissent Mme Thérèse.
you very much. I would like to acknowledge the President Ahmed Salawuddin from Signature. Thank you very much for your support for being here today. And I would now like to call on the representative of UREMA, Sadi Evelyn Dennis Guy. Please put your hands together for this. Beaucoup de Diop dans la salle. J'aimerais vraiment préciser que même si je représente un Diop, je suis bien Ndiaye. Honorable ministers from UAE, from Gambia, Angola, from Senegal, Your Excellencies, ambassadors, representatives of Dubai International Center, Mr. Mohammed Zain, Minister of this event, Mr. Jan, President of Fogeca, of SHANGRI-LA, representatives of international institutions, representatives of private sector from Africa and from UAE, distinguished guests, all protocols duly observed today. At the outset, allow me to convey the warm greetings of Mr. Aiju, President of the UNWA Commission. UNWA is the West African Economic and Monetary Union, as well as those of Mr. Kofi, Commissioner in charge of Enterprise Development, Mine, Energy, and Digital Economy. I have the honor to represent President Joe, who sincerely regrets his absence. The choice of Dubai for this forum is both symbolic and strategic. It reflects the growing convergence between Africa's development ambitions and the long-term investment visions of the Gulf. For nearly 2 decades, Fogeca has contributed to building bridges between African economies and international investors. In this regard, I would like to extend my warm congratulations and sincere appreciation to my dear friend, Mr. Amadou Diagne, whose vision, leadership, and unwavering commitment have been instrumental in establishing Fogeca as a credible and respected platform for dialogue and partnership between Africa and its international partners. Can you please approach the podium? Thank you. I would also like to express my deep appreciation to the authorities of the United Arab Emirates for their warm hospitality and for their continued efforts to strengthen cooperation between African and Gulf private sector actors. Ladies and gentlemen, from an institutional perspective, Africa is entering a new phase. With the implementation of the African Continental Free Trade Area, the continent is progressively consolidating its markets, harmonizing its frameworks, and strengthening regional value chains. In this context, regional economic such as UNWA play a structuring role, facilitating integration, enhancing regulatory coherence, and improving the investment climate so that private capital can deploy efficiently and safely. Guided by Vision 2040 and our strategic plan 2030, the UNWA Commission works closely with its member states to support reforms, promote bankable projects, and position the region as a stable and credible investment space. In addition, to support investors in their decision-making, the Commission has developed the UNWA Guide, a practical and investor-oriented that highlights priority sectors, competitive advantage, and the Union's harmonized business and regulatory framework. In addition, we conduct in collaborations with the UN and investment policy reviews that have helped strengthen transparency, policy coherence, and investment protection across member states. For investors from the Gulf, this translates into clarity, predictability, and long-term ownership of opportunities. Finally, in strategic sectors such as energy, infrastructure, agribusiness, mining, logistics, and the digital economy. Distinguished West, the experience of the United Arab Emirates demonstrates how vision establishment can drive sustainable development. Africa shares this ambition. Today, Africa does not seek short-term capital flows, but strategic partnerships employed in mutual trust, shared value, and long-term
gratitude of Mr. Joe, the President of the UMA Commission, to the authorities of the United Arab Emirates and to the office of Fogeca. I express the hope that this forum will contribute to the emergence of durable, mutually beneficial partnerships between Africa and the world. Together, we have the opportunity to align investment with impact, with shared prosperity. I will try to say, together with community in Arabic, من أن نبني حل واحدة. شكرا جزيلا. Thank you very much, Madam Dai. Before we continue, I would like to acknowledge the presence of a very important person who has contributed tremendously to the success of today and the entire event, and that is none other than Professor Ahmed Zudin of Signature Global Real Estate. This is a man that contributed and supported and is here in Dubai, who's been creating incredible homes, creating first-class renowned homes here in Dubai for people all over the world, and so in one African. Congratulations, everyone. I welcome you to the nation and by tradition. I will first and foremost greet you with that beautiful greetings that allow all of us to be creating ourselves in the hand of God. Let us say, Our Excellencies, and I say, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Well, first and foremost, you have to forgive me for one reason or the other. I have to greet all the delegates who are here this morning. And I want to observe all the apparently I've missed one thing or the other. I'm a human being. I want you to forgive me. I can confirm that all of you are unique in your respective fields, particularly when we have an audience like this. It's an important audience. But by protocol, I have to say special recognition. Firstly, in our own tradition, it is very important. When you have a position like this, the person that is hosting you, you have to give kudos to them. I will now take this opportunity and please, I want to greet the ruler of UAE, particularly His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. My prayer for him all the time. The first prayer is for Allah to grant him excellent health, joy, and peace of mind, including for non-living tranquility. This man is a great man. He's a man of the people. And in my tradition,
country, the person that is hosting you, you have to be grateful and give him credit. I can tell gratitude, and like I said, the man. Not only is he having vision, he's having vision. To achieve so many things. Because I remember, I come to Dubai something years ago. Dubai was just a desert. I will show you where we are going. For this man, with his humility, you have done tremendously well. I now take this opportunity to thank him so much for hosting this gathering. Can all of us please stand down and give invocation, please? Now, let me say something. Special appreciation to the organizer of this particular gathering. Gentlemen who are recognized and respect, Ambassador Amadou Fogeca. Can you stand again for a recognition, Ambassador? Please stand up for the recognition. Stand up for the okay, I cannot speak French. Sorry. You see, I give credit to you for this initiative, for bringing the gap. You want to bring the gap between Africa, UAE, for treatment opportunities between the continents. That's a great job for you. I've done very well. I look forward for a symbiotic partnership with your organization. Thank you very much. I appreciate you. It's a pity I cannot speak French, but all the same, I think you understand me. Thank you very much, Ambassador Amadou Fogeca. Before I go ahead to introduce myself, I still have to thank the organizers